Know that Israel is ranked among the top 20 in the world? In what, you ask? In intolerance. The Pew Research Center think tank says that Israel is one of the most intolerant places in the world, with the most restrictive laws and policies toward religious freedom. Research shows that Israel is among the top 20 entities in the world with the most intolerant society around the globe, according to a research by the Pew Center. Israel was placed at number 13 in the restrictions on religious freedom category by the Pew Research Center. In the category of countries with high levels of social hostilities related to religious norms, Israel was placed even higher at number 5. Some of Israel's social hostilities included examples of drivers who operate cars near the ultra-Orthodox Jewish neighborhoods on Sabbath and are harassed with the name-calling and spitting by ultra-Orthodox residents. The research found that regime restrictions on religion, social hostilities involving religion, have only increased and now include favoritism of religious groups, general laws and policies restricting religious freedom, harassment of religious groups, and limits on religious activity. Currently, ultra-Orthodox Jews are protesting against a court ruling that required them to serve in the army like their secular counterparts, but they believe that Israel discriminates against them as they follow the original doctrines of Judaism, according to them, that bars them from fighting for the Zionist regime in Tel Aviv. Even in their own neighborhoods, ultra-Orthodox Jews just don't feel safe. I think we expect from the government security and financial security. Now again, we are talking about people who refuse to recognize the legitimacy of the State of Israel. They have their full right internationally to their opinion, to their political opinion, or to their religious opinion, because this is a religious argument. And religiously, we refuse to recognize the State of Israel. And because of that, he was refused bail until his trial. But intolerance has gone a long way in Israel. Recently, dozens of women gathered in front of the Western Wall and held prayers, though without the full blessing of the regime. The plan was the latest by the group Women of the Wall to push for equal prayer rights at the site, the holiest location where Jews are currently allowed to pray. Women are not allowed to worship in the most important place in Israel. The Zionist establishment that oversees the Western Wall strongly opposes women there, viewing it as a desecration under their strict interpretation of Jewish law. So there's no separation between religion and the civil society, and the only interpretation of Judaism here is ultra-Orthodox extremist Judaism, and we're trying to define it differently. כל כך שייך לעבר שלנו. הכותל עומד כאן כל כך הרבה שנים, הוא לא שינה את צורתו, הוא שייך לעבר שלנו. בעבר שלנו לא היה דבר כזה של ברכת כהנות, זה המצאה של דת, ואנחנו לא מוכנים שדת חדשה תגיע לרחבת הכותל. זה מקום של הדת היהודית. Israeli journalist and author Mr. Gideon Levy is here to help shed more light on intolerance in Israel and where it stems from. Mr. Levy, good to have you with us. Now, why is there so much domestic tension in Israel? Israel is an immigrant society, and like any immigrant society, there are many domestic tensions between many crossing lines. The main crossing lines in Israel is, first of all, as you mentioned, the Ashkenazi, non-Ashkenazi origin, or, if to be more specific, the Jews who come from Arab countries and the Jews who come from Europe and the United States.
This goes back to the beginning of Zionism. The Ashkenazi Jews, the European Jews, took over. They are the dominant part in society. They are the elite. And there is a built-in tension which was never healed until today between the Ashkenazi and the Arab Jews. Another tension which is also very strong is between the religious and the seculars, like in many other countries. And the third very strong tension is obviously between the Israeli Jewish citizens and the Israeli Palestinian citizens. Here I don't have to elaborate. It goes without saying that it creates a lot of tensions and question marks. Those are the main three lines which divide deeply the Israeli society, and none of them was solved. I see. Now, if you can please tell us, what group do you find to be the most marginalized in the Israeli society due to the intolerance? It's not about marginalization. It's even worse than this, because the main minority in Israel is obviously the Israeli Palestinians, the Israeli Arabs, as we call them. They are citizens of Israel. I'm not speaking now about the Palestinians who live under the Israeli occupation, who have no civil rights whatsoever. I'm speaking about the Israeli Palestinians who are Israeli citizens. They are a recognized minority, but they are deeply discriminated. And the last 10 years under Netanyahu's government, their discrimination and their rights are much more in danger even than before. Israel got a few years ago, 1 year ago, the nation state law, which puts them really in the corner without any collective rights, without any signs of going toward equality. And this obviously is another source of tension in Israeli society. Interesting. And how do you think regime policies have contributed to the discord in Israel? The government can do a lot. First of all, in terms of budget, because finally it's also about money. When you see how much goes to one sector and how much goes to another sector, you understand that we have whole populations which are discriminated in budgets, in education, in health, in housing, in social services. It's not equality as it should be. This should be the first step, and this is totally in the hands of the government. The other role that any government can play is obviously an educational role, to start to treat the minorities as equal, to start to speak about them as equal, to start to give them an equal attitude. And this is still a long way to go. Thank you, Mr. Levy, for joining us. Moving on. Israeli Arabs are not the only minority group discriminated against. There's also the Black Ethiopian Jewish community and others who face hostilities related to בסרטון הזה רואים כיצד שוטרים עוצרים בכוח צעיר ממוצא אתיופי. אבל מה שמטריד עוד יותר הוא מה שקרה אחר כך. התכתבויות וואטסאפ בין שוטרי תחנת קריית מלאכי שהגיעו לידינו ואותן אנחנו חושפים כעת מעלות סימני שאלה קשים לגבי תפקוד השוטרים, האתיקה שלהם ובכלל היכולת שלהם לשמש בתפקיד כזה. מדמם ואזוק הובא הצעיר מהסרטון אל תחנת המשטרה בקריית מלאכי. ומה עשה קצין החקירות? הורה לאחד משוטריו להזמין מד"א לשוטר שנפצע גם הוא, אבל לעצור, שימו לב, ביקש שיזמינו סנגור והוסיף כללה. אתה בא לחקור אירוע כזה, אתה כבר מראש מוטה. זאת אומרת, אתה כבר יודע שהאתיופי הוא בן זונה והשוטר סבבה. ההנחיה הזאת של קצין החקירות הייתה רק יריית הפתיחה לבדיחות גזעניות ופוגעניות על חשבונו של הצעיר יוצא אתיופיה. על רקע התמונות של הצעיר הפצוע כתבה אור החוקרת כי זה נראה מדהים עם 3 אימוג'ים לבביים. קצין החקירות השיב כן צבעוני כזה והוסיף אימוג'י משועשע. על תמונה נוספת כתבה החוקרת אור, או צלקת מהמשטרה לכל החיים, בצירוף חייכן. חוקר נוסף השיב, אכל הרבה כביש וגז פלפל. ולהגיד צלקת לכל החיים מהמשטרה, כאילו זה מקור לגאווה שהצלחת לפצוע אתיופי, הצלחת לפצוע חשוד.
בהמשך מבקש קצין החקירות תמונה נוספת של העצור, והחוקרת שאלה רוצה לתלות במשרד למקרה שתתגעגע, והוסיפה אימוג'י משועשע. החוקרת הוסיפה כי הוא קצת פצוע, עם 3 אימוג'ים צוחקים, וכתבה לקצין החקירות כי מחר היא תדפיס לו למשרד למזכרת. יוצא אתיופיה יכול להגיע לתחנה כשהוא מוכה, כשהוא חבול, כשהוא בנקודה הכי נמוכה בחיים שלו, ומאחורי הקלעים שמחה וששון. ולא מדובר כאן במקרה יחיד או יוצא מהכלל, נראה שזו הנורמה. בקבוצה חברים כ-30 קצינים, חוקרי משטרה, בלשים ורכזי מודיעין, תפקידם בראש ובראשונה להגן על האזרח. הפגנות יוצאי אתיופיה בחודש יולי 2019, לאחר מותו של סלומון טקה, זיכרונו לברכה, מעירי שוטר, היו סוערות ואלימות במיוחד. אחת החוקרות דיווחה על זריקות אבנים לעבר התחנה, ואמרה כי מיידי האבנים הם כמו מחבלים. קצין החקירות השיב, לא כמו, מחבלים. אני נעצרתי בשעה 3:30 לפנות בוקר. מגיעו אליי שוטרים לבית, רעולי פנים. כאילו ממש כאילו הוציאו מחבל, וכאילו מצאו איזה מחבל שעשה פיגוע. בין המפגינים הרבים היה גם א' בן 19 יוצא אתיופיה, והאליבי של א' עזר והוא שוחרר למחרת על ידי שופט. אבל בתחנת המשטרה בקריית מלאכי פחות אהבו את החלטת בית המשפט. קצין החקירות הודיע שא' שוחרר, אור החוקרת השיבה, לא נורא, יעצר שוב היום. ושימו לב לזה, קצין החקירות הציע פרס על ראשו של א' וכתב, זה זבל זבל, מי שיביא לי אותו על משהו רציני יקבל ממני פרס. פחד רציני. לא חסר לי עם זה שאני אתיופי, אבל עכשיו במקורות דודה כזאת אני מרגיש ממש על הקיר. כשאחד השוטרים עוזר אומץ ומעיר לחבריו על הסגנון ועל הזלזול הבוטה בבני אדם, הוא מושתק מיד. בואו ננסה לא לקלל אזרחים, כתב השוטר והוסיף, הדבר הזה, הכללות והגידופים כלפי אזרחים, עלול להגיע לכדי שיבוש חקירה של ממש, כשאנחנו מביעים את דעתנו על חשוד, אפילו לפני שהוא נכנס לחקירה. קצין החקירות השיב, לא מעט פעמים נאמר לך שזה לא הפורום בשבילך שתטיף פה מוסר ותעביר ביקורת על כולם. קצין בכיר אף יותר הוסיף, מספיק, תשקיע את זמנך בדברים אחרים, ואני לא מצפה לתגובה. היחס לאוכלוסייה האתיופית מפלה, וזה לאו דווקא מגיע מכיוון השוטרים, אלא זה מאוד מכוון מכיוון הקצונה. השוטר הושתק, ושוב החוקרת אור. כאן היא כותבת שהיא שלחה למעצר בית בין 5 ימים את נון, הסיבה, כי הוא חצוף ועצבן אותי ממש. החוקרת מודה כי היא חקרה בקטנה, כי לפי העדויות והחקירות די מסובך להבין את האירוע כלשונה. היא מתנצלת, אבל שולחת אדם למעצר בית. ומה קורה כאשר מדווח על נעדר בן העדה האתיופית? קצין החקירות דיווח על היעדרות והחוקרת השיבה, נעדר. לא נורא, שיעדר קצת. המשפחה דואגת, המשפחה לא יודעת. ונראה שהיחס המזלזל ננקט לא רק כלפי יוצאי אתיופיה, כאשר דווח על חוסה קטינה שברחה מהמסגרת שבה היא נמצאת, כתבה החוקרת אור, מיותרת בעולם הילדה הזאת. וזה נערה שאתה יודע שאם יש לך חצי לב, אתה יודע שהיא במצוקה. היא לא סתם, היא נמצאת בפנימיה, ההורים שלה מנותקים ממנה, היא בורחת. תפקידה של החוקרת אור, אגב, הוא טיפול בתיקי אלימות במשפחה וחסרי ישע. העדויות שהבאנו כאן צריכות לעורר את משטרת ישראל. לא די בהתנצלות רפה, אלא נחוץ בדק בית אמיתי. חוקרים וקציני משטרה צריכים לפעול ברגישות ובמקצועיות. ההתבטאויות הללו מעלות סימן שאלה גדול, אם הם מתאימים לתפקיד. וזו תגובת משטרת ישראל לכתבה. אנו רואים בחומרה כל התבטאות מזו שאינה מייצגת בשום צורה ואופן את ערכי הארגון ואת פועלם המסור של שוטרי התחנה למען כלל האוכלוסיות המתגוררות באזור. לא בכדי, הקצין שהתבטא כך סיים לאחרונה את תפקידו עקב אי התאמה וחוסר שביעות רצון מתפקודו. נציין כי לאחרונה דווקא שודרג השירות המשטרתי הניתן לקהילת יוצאי אתיופיה באזור, כשנפתח מרכז שירות קהילתי המאויש על ידי שוטר בן העדה. זאת לצד מגוון פעילויות ערכיות ושיח של שוטרי התחנה ומפקדיה המתקיימים תדיר עם מנהיגי העדה והאוכלוסייה כולה.
no limits. Minorities in Israel, especially the black Jewish community, has always felt the intolerance in Israel through racism and police brutality. 19-year-old Solomon Teka from the Jewish community was killed by a white police officer in Israel back in June of 2019, sparking nationwide protests led by Israel's Ethiopian community. The incident in Haifa ignited furor across Israel and sparked accusations of intolerance and racism toward the Ethiopian community there. The protests lasted for almost 2 weeks. The most violent day of protests following Solomon Teka's funeral saw more than 136 protesters arrested, dozens of protesters injured, and 110 police officers wounded. Since then, there hasn't been any progress in improving relations between the police and minority groups in Israel. There is still an underlying problem of intolerance, including racism, within Israeli society. בשביל להראות למדינת ישראל, אנחנו הגענו לארץ ישראל, יהודי אתיופיה, בגלל שאנחנו יהודים לכל דבר, הגענו לארץ, אבל עוברים הרבה דברים. הילדים שלנו נרצחים על ידי השוטרים, הילדים שלנו משרתים בצבא, לי יש ילדים שמשרתים בצבא, ואני אכפת לי שהבחור הזה שנהרג כואב מאוד מאוד כואב, לא היה צריך לקרות ככה, ובגלל זה אנחנו פה, אני מקווה שהכל יצא לאור, ואנחנו... Teka's death has reignited calls to end what many in the Ethiopian Israeli community see as institutional racism and discriminatory policing. It has also highlighted the painful history of the Ethiopian experience in Israel and sparked a conversation about the complex nature of race and collective identity in a large segregated society. The next part of this program will take us to Tel Aviv. We will meet Ms. Michelle Abra Samuel, who is a prominent figure in the black Jewish community of Israel. האירועים האחרונים כלפי יהודים יוצאי אתיופיה בעימות עם המשטרה, אני חושבת שזה היה מחדל מאוד מאוד קשה. זו תופעה שאנחנו רואים אותה, תופעה של פרופיילינג, גזענות שהיא בסיסה בגלל צבע העור שלנו, כי השוטרים בעצם הם שליחים של הממסד, כי בסוף מי שגזען ומפלה ועם דעות קדומות זה בעצם הממסד, שהשוטרים בעצם פוגשים את הקהילה בשטח. אני כצעירה שבעצם יהודי אתיופיה עלו מאתיופיה, ואני עליתי בגיל 9 לארץ, ועוד מימי האוניברסיטה שלי אני זוכרת עימותים עם המשטרה, שההפגנות כלפי האלימות השוטרים אז התחילה, ובמפגש עם השוטרים זה אולי אני לא אישית נפגשתי עם שוטר באופן אלים, אבל העובדים שלי, אחיינים שלי, שהם מסתובבים בשכונה ומבקשים מהם להזדהות, ואם הם לא מזדהים הם מקבלים סתירה ומכות מהשוטרים. בעימות האחרון היו הרבה יס"מים שישבו וצילמו ועצרו הרבה צעירים, חלק מהצוות שלי.
Israel markets itself a home for Jews, but are all Jews treated the same? Ethiopian Jews make up a particularly small community within Israel's diverse and ethnically divided society. And while other groups such as Mizrahi Jews, the ultra-Orthodox, immigrants from the former Soviet Union, asylum seekers, and Israeli Arabs have all reported varying degrees of structural discrimination and disenfranchisement, there have been few solidarity efforts between these groups. Each of these minority groups is marginalized to various degrees. There are important structural differences that divide them, but the question of Jewishness has also plagued the Ethiopian community, albeit in very different ways. Unfortunately, last years I see many changes only for the bad, but maybe, and it happens a lot, that the worse it gets, after this might come some kind of resistance, some kind of involvement of civil society, and maybe the worse it gets, then hope will be opened to a new future for Israel, because right now all the tensions that we were talking about are just getting deeper and deeper, more painful and more frustrating. Israel self-defines itself as a Jewish entity. Its Zionist chief rabbinate controls all recognized marriage, divorce, burial, and Jewish conversion in there, which means that non-Orthodox weddings, divorces, funerals, and conversions conducted there are not recognized by the regime. In Israel, issues of citizenship, religion, race, and ethnicity often feel insurmountably divisive. A recent study by the IDI found that 82% of Israelis would not accept Jewish converts as part of the Jewish people. A whopping 40% of Israeli society defines itself as secular in a Zionist entity run by right-wing extremists. At least 24% of all Israelis prefer an Israel governed by Jewish law. Intolerance, however, is only the tip of the iceberg when it comes to the many social issues that keeps Israelis living in uncertainty. While this specific problem will undoubtedly continue in the short term, the ball is in the court of the regime, as it always has been, to assure Israelis that acceptance might be a solution. Miko Palad, an Israeli author and activist, is here with us to further discuss intolerance in Israel. Mr. Palad, thank you for joining us. First of all, can you enlighten us about Israeli society in general? Well, it's not surprising to hear that Israel is a society with a high level of intolerance, because it is a racist society. The Israeli society, just like the state of Israel as a whole, was built on a racist ideology, which is called Zionism. Zionism is a racist ideology. And when you are raised as a child, and when the entire education system is a racist education system, you end up with a racist society, and a society that is not tolerant. And so, another thing that's interesting about it is, of course, that Israel pretends to be a very liberal and very tolerant kind of a Western society, which may be true because Western society tends to be very intolerant and very racist too. But there's no question that it's racist. It's no question that, for example, when I was growing up and going to school, I went to a better school than Israeli Jewish children who were my age, but whose parents didn't come from Europe. They came from Arab countries. And then at one point they decided on an integration, and they brought children from the bad school to our school as though they were allowed now to move up. So the racism and the intolerance are an integral part of the society because of that. Now, are all Jews treated equally in Israel? Well, the different levels of society obviously are intolerant of one another. The higher you are in the ladder, the socioeconomic ladder, the less tolerance people tend to show towards
towards others. And so, obviously, people like myself who come from a European background are considered better and are better off in terms of school, in terms of opportunities, than Israelis whose parents came from Arab-speaking countries who have darker skin. And then when black Jews or the Ethiopians were brought to Palestine to become Israelis, the same thing has happened to them, and they're suffering a great deal of racism and intolerance as well. That is the nature of the society, because it is an inherently racist society, an inherently racist state. So what is it that sets different Jewish groups apart from each other in Israel? Well, the entire state of Israel was founded by Jews who came to colonize Palestine from Europe, so white European Jews who came to colonize. And they created a reality where the state was going to be for them. Later on, Jews came from Arab countries. And when they came, they were, from the very beginning, they were suffering from, or they were the victims of racism, which was inherent in the society, and it was also inherent in the state. So all the state institutions discriminated against the Jews who came from the non-European Jews, and the society in general looked down at the non-European Jews because it was an inherently racist society. And this goes on and on and on. The state has created this reality through education, through practices, through policies. And again, because it's an inherently racist society, everybody that is not European looks down, everybody who's not European is always a subject to discrimination. Mr. Palad, always a pleasure to have you with us. Now, we asked a few Israelis from Tel Aviv how they view intolerance in Israel. Here's what they said. And therefore, there's a certain pain, especially for the parents, to have that kind of feeling of divisiveness. So I don't think it's something that would easily keep on going or get worse. It would be obviously a function of what happens on the other side if there's other injustices done. But overall, you have a pretty loyal community that even though there are, certain energies and forces out there that are maybe trying to breed the divisiveness. ואחרי זה השאלה היא איך אתה רואה את האכזריות של המשטרה שהייתה באירועים האחרונים, ואיך אתה חושב שאפשר להפסיק אותה. אוקיי. שמי נגע לנה, אני מנהל פיתוח קהילה ומגשר למערסי בעמותת פידל. אני עובד כ-15 שנה. מדינה, מנהיגים, יגיעו לאיזושהי תובנה מסוימת. אני מקווה שהמשטרה תשכיל ותבין שהשיטור יתר בקרב בני העדה יוצאי אתיופיה, שיפסיקו אותו, שיפסיקו לרדוף ולשאול כל בני נוער שיוצא בחוץ לשחק עם חברים שלו, תביא תעודה מזהה, מי אתה, מה אתה עושה פה, מה אתם עושים פה. יש איזשהו חוסר ביטחון, גם אני כאימא וגם אותם בני נוער, להסתובב בחוץ. זאת אומרת, כאילו המשטרה... Israeli lawmaker Ofer Kasif recently accused Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu of being a serial criminal. Mr. Kasif says he's not surprised by Israel's serious lack of intolerance against those with different views. Not surprising for me that Israel is considered to be one of the less tolerant states or even societies in the world. There are basically two reasons in my view. One reason is the very definition or character of the state. Once the state is identified with one people, once the state is identified as a Jewish state from the beginning, it excludes many citizens of the state. And in that sense, it creates from the very beginning intolerant discourse. This is one thing. Secondly, since 1967 occupation of the Palestinian territories, the intolerance or the level of intolerance is on the rise all the time. And especially in the last few years under the Likud government and specifically Netanyahu as a prime minister, the incitement mainly against the Palestinian minority, but not only, also against the press and against the opposition, against the left, you can see that the level
of intolerance in Israel is higher than ever. So I'm not surprised at all that, such a survey or research shows that Israel is intolerant. Normally, people who are vicious, or at least they act in a vicious way, they don't like to consider themselves as vicious. They don't like to look at the mirror and to see their own image. So in that sense, people will normally, not only here, but across the globe, people normally suppress their own self-image in order to ignore, in order to refrain from seeing their own true image. So it's the same here. Most people in Israel will not consider themselves as intolerant because it's not very nice for them to see the truth. So because of that, they will find different excuses to their intolerance instead of admitting they are intolerant. That's one of the main reasons why the very concept of tolerance is not very common in Israel. Many people are not even aware of the existence of such a phrase or such a... גם אותו להביא, יאללה. על מה? מה הוא עושה? מה הוא עשה? על מה? 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 וואו, וואו. אני אבקר מהדברים נוספים להתקשר מהמקום. אני מציע לך להתרחב. עוד חרדים מתעמתים שם עם שוטרים, עימותים אלימים, הם מנסים להיכנס לתוך כבישים מרכזיים ולחסום אותם, זאת במחאה על מעצר של עריק חרדי. מאור צור מצטרף אלינו כעת. מאור, מה קורה שם? כן, אלי, אתם יכולים לראות בעצמכם, מתחילים פה עימותים מאוד קשים, ממש עכשיו פספסתם עימות מאוד גדול בין המפגינים החרדים לבין שוטרי היס"מ. כרגע זה נרגע קצת, אבל ממש לפני כמה שניות היה פה עימות מאוד מאוד קשה, וצריך לומר שזאת רק ההתחלה. זאת השעה המתוכננת להפגנה וזה אמור להימשך הלאה. אנחנו מדברים על רחוב ז'בוטינסקי ברמת גן, ציר מאוד מרכזי. המשטרה בינתיים מכילה את המפגינה, את ההפגנה שאתם רואים עכשיו בצומת הרחוב הזה, השומר, פינת ז'בוטינסקי. כרגע המשטרה נותנת להפגין, אבל כבר אנחנו רואים עכשיו את החיכוכים האלימים האלה, ולטעמי זה לא יותר ברירה למשטרה אלא להשתמש בכוח. כרגע, כמו שאתם יכולים לראות, יש קמצים של מפגינים, ממש ברגעים אלו מעצר של אחד מהמפגינים, מעצר או מעקב,
אבל מיד השוטרים מצליחים לרסן את ההפגנה הזאת. מדי פעם יש כאן גלים של החרדים, גלים מתואמים שנועדו לפרוץ בעצם את החומה הזאת שאתם יכולים לראות, את החומה של היס"מ שאמורה להכיל את ההפגנה. הנה אתם יכולים לראות שמדי פעם יש פריצה, וכך בעצם מתחיל עימות בין מפגינים לבין השוטרים. הפילו אותי. כמו שאתם יכולים לראות, אלי, יש כאן ממש התגרות מצד המפגינים. הנה אתם יכולים לראות את התמונות האלה של אחד המפגינים סוחב את השני. יש כאן חבורת יס"מ יחסית די קטנה, אלי, הייתי אומר, להפגנה הזאת, אבל הם נמצאים במקומות שונים. אנחנו כמובן נמשיך לעדכן אתכם ממוקד ההפגנות כאן בבני ברק. נגד הלבנה עצמך? נכנסת פנימה. הוא זרק שום, זה הוא! לצלם!